Nadie entiende nada de lo que dice, quien de yo entrar a esta anciana aquí. La voz del empresario retumbó por todo el restaurante, cortando conversaciones, copas a medio air y el suave murmullo de música ambiental. Las risas no tardaron en aparecer, primero discretas, luego ávidas, crueles. Algunas personas lloraron en sus sillas solo para ver mejor la escena, como si el espectáculo fuera parte del menú de la noche. El restaurante La Sille era el lugar donde el dinero no se cantaba, se presumía. Arañas de cristal descendían del techo como constelaciones artificiales. El suelo de mármol reflejaba tacones de diseñador y trajes hechos a medida. Ali no se iba a comer, se iba a demostrar poder. Y en medio de templo del lujo, de pie frente al podio de recepción, estaba ella, una mujer japonesa mayor, de espalda recta, cabello platido recogido con elegancia y un blazer verdoso perfectamente planchado. Sus manos, finas y temblorosas por la edad, sostenían un pequeño bolso. Sus ojos oscuros miraban, alrededor con confusión, pero no con miedo. Había dignidad en su postura, aunque nadie parecía notarlo. El anfitrión intentaba explicar algo en español. Luego en inglés. Ella respondía en japonés, suave, respetuosa, inclinando ligeramente la cabeza. Nadie entendía. Señora, si no habla el idioma, no podemos ayudarla, dijo el gerente con fastidio. Este lugar funciona con reservas. La mujer sacó su teléfono, intentó mostrar algo en la pantalla. El gerente ni miró. Fue entonces cuando el empresario se levantó de su mesa central, copa de vino en mano, traje oscuro, sonrisa llena de soberbia. Pero que tenemos aquí, dijo caminando hacia ella, una turista perdida. Esto no es un mercado callejero, abuela. Las risas crecieron, alguien susurró, que vergüenza ajena. Pero nadie hizo nada. Desde el otro lado del salón, Isabella lo vaya to do. Sostenía una bandeja con copas de agua que empezaban a temblar en sus manos. Lavaba 2 horas de pie. Sus pies ardían, su espalda dolía, pero eso no era lo que la hacía temblar, era la escena, era el tono, era la forma en que todos miraban a la mujer, como si no fuera una persona, sino un estorbo. Isabella conocía ese mirada. La había visto toda su infancia dirigida a su madre cuando pronunciaba mal ciertas palabras. La había escuchado en susurros en oficinas, en hospitales, en tiendas. No es de aquí. Que alguien le ayude no entiendo nada. ¿Por qué no aprenden el idioma? Sintió el viejo nudo en el pecho. Aquí vienen personas importantes, continuó el empresario, inclinándose hacia la anciana. Personas que sí pertenecen. Entiende, no claro que no entiende nada. La mujer lo miró, no bojó la cabeza, no retrocedió, solo lo miró. Es de tal tan pequeño, hizo que algo se rompiera dentro de Isabella. No era rabia, era algo más hondo. Era cansancio. Era la acumulación de silencios. Era recordar a su madre llegando a casa con los ojos rojos después de días en que nadie la tomaba en serio. Isabella dio un paso, luego otro, Montoya, a donde vas, susurró el gerente, pero ya era tarde. Con permiso dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. ¿Todos voltaron? El empresario la miró de arriba abajo, despectivo. ¿Y ahora qué? La mesera vino a rescatarla. Isabella tragó saliva, su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. Miró a la mujer japonesa a los ojos. Y habló, en japonés, fluido, claro, respetuoso. Preguntó su nombre, si tenía reservación, si necesitaba ayuda. El restaurante entero se quedó en silencio.
Los risas murieron como velas sopladas. La anciana parpadeó sorprendido, y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, aliviada, respondió su voz quebrantose levemente por la emoción. Conversaron. Nadie entendía nada, pero todos sentían que algo había cambiado. El empresario apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué está diciendo? Exigió. Isabella se giró, todavía sosteniendo la mirada serena. La señora tiene reservación en el salón privado. Su nombre es Keiko Tanaka. El gerente palideció, corrió a revisar. Está aquí, murmuró. Confirmada Hayes Simonas. An Mermelo recorrió el salón. Isabella continuó. Y también dijo que entiende perfectamente cuando alguien la humilla, aunque no entiende las palabras exactas. El silencio se volvió pasado. El empresario abrió la boca, pero nada salió. La mujer japonesa hizo una leve reverencia hacia Isabella. En es gesto había gratitud, pero también algo más profundo, algo que Isabella no supo nombrar. Mientras la guiaba hacia el interior, pasando junto a las mesas de lujo, Isabella sintió decenas de miradas distintas ahora. Ya no eran invisibles. El empresario susurró al pasar. Esto no se queda así. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella, pero no se detuvo. No esa noche. Por primera vez, no estaba caminando como una simple mesera invisible. Estaba caminando como alguien que había decidido que el respeto no se negocia. Perfecto, seguimos con la historia. ## keynote 2 * el salón. Privado estaba aislado del bullicio del restaurante por una puerta de madera gruesa. Y cortinas pesadas que amortiguaban el sonido. Afuera, el lujo era espectacular. Adentro, el ambiente se sentía íntimo, casi sagrado. La luz era más cálida, las mesas más amplias, el aire más tranquilo. Pero el corazón de Isabella seguía latiendo, como si aún estuviera frente a todo el público. La mujer japonesa tomó asiento con cuidado, apoyando su bolso sobre la mesa. Sus manos se aferraban al borde como si acabara de atravesar una tormenta invisible. Isabella se inclinó levemente. Se encuentra bien, preguntó en japonés con voz suave. La mujer asintió, pero sus ojos brillaban de emoción contenida. Gracias, respondió, no por traducir, por verme. Esa frase se clavó directo en el pecho de Isabella. Durante un segundo, ya no era una empleada sirviendo a una clienta. Eran dos mujeres de generaciones distintas, unidas por la experiencia de haber sido ignoradas en algún momento de sus vidas. Mi llamo Keiko Tanaka, dijo la anciana. Vaya muchos días para llegar aquí. Isabella sintió curiosidad, pero no preguntó más. Su trabajo era servir, no indagar. Aún así, algo en la voz de la señora Tanaka tenía peso, como si cada palabra cargara historia. A mi familia llega pronto, añadió Keiko. Quiero que tú nos atiendas esta noche. Isabella dudó. Del gerente no le preguntes. Yo lo pediré. Había firmeza en su tono. Una autoridad tranquila. Isabella salió un momento. Lorenzo el gerente le esperaba en el pasillo sudando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo? ¿Tiene reservación confirmada? ¿Quiere que yo atienda su mesa? Lorenzo miró hacia el salón, luego hacia el restaurante principal, donde el empresario seguía bebiendo con gesto oscuro. Hazlo, pero no causes más problemas. Isabella volvió adentro con esa palabra rondando la cabeza. Toda su vida había tratado de no causar problemas. Ser correcta, invisible, agradecida, y aún así, los problemas siempre parecían encontrarla. Servió té caliente, como la señora Tanaka pidió. La anciana observaba cada gesto de Isabella, con una atención casi emocional. ¿Aprendís japonés por trabajo? Preguntó. Isabella negó. Por mi madre,
Keiko levanto la mirada, subitamente interesada. E tu mater is japonesa, Isabella Asintio, vino acqui mai joven, nunca habloba mucho de su pasado. La anciana aprieto los labios, como conteniendo algo. Antes de que pude, era responder la puerta se abrió. Entraron tres personas, un hombre de mediana edad elegante, una mujer de port refinado, y una joven de ojos curiosos. A mater dijo el hombre, abrazando a Keiko, que a curio, hablaba español perfecto, Isabella si tenso. La señora Tanaka respondió en japonés, señalando sutilmente hacia Isabella mientras relataba lo sucedido. El hombre escuchó sin interrumpir. Su expresión pasó de preocupación a indignación contenida. Luego miró a Isabella. No con superioridad, con reconocimiento. Así que tú dijo despacio. Isabella, ella parpadeó. Sí, señor. El hombre intercambió una mirada con su madre. Hablaron en japonés, repito, cargado de emoción. La joven observaba a Isabella como si estuviera frente a alguien que había escuchado en historias. Disculpa, dijo él finalmente. Soy Kenji Tanaka. Ella es mi esposa Camila, y mi hija Akemi. Isabella inclinó la cabeza. Gracias por ayudar a mi madre, añadió Kenji. No fue un gesto pequeño. Algo en su voz hace sentir que hablaba de algo más grande que una simple traducción. La cena comenzó, pero no fue una cena común. Las preguntas eran suaves personales. ¿Dónde vivía Isabella? Estudiaba, su madre on vivía. Esa última pregunta cambió todo. Isabella bajó la mirada. Felició 6 años. El silencio cayó como un telón. Keiko cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Legué tarde susurró. Isabella sintió un nudo en la garganta. Tarde para qué. La anciana abrió su bolso con manos temblorosas y sacó una fotografía antigua. Dos jóvenes japonesas sonríen abrazadas. Isabella dejó de respirar. Esa foto, esa imagen, estaba en una caja en su apartamento. Esa es mi madre, susurró. Keiko tomó sus manos. Jerome era mi mejor amiga. El mundo de Isabella se inclinó. Durante años, su madre había sido un misterio envuelto en silencios. Un pasado que nunca quiso contar. Y de pronto una desconocida en un restaurante de lujo hablaba de ella como si aún estuviera viva. Prometemos que si alguna vez una de nosotras tenía problemas, la otra cuidaría de su familia, dijo Keiko. Te he estado buscando, las palabras no parecían reales. A fura un golpe fuerte interrumpió el momento. Voces alteradas, el nombre de Isabella pronunciado con rabia. Lorenzo entró pálido. El señor Salazar está llamando a la prensa. Dice que la mesera lo insultó. Quiere que la despidamos ahora mismo. Isabella cerró los ojos. Ahí estaba. El precio, no se preocupe, dijo con voz baja. Renunciaré. No respondió Keiko firme. Kenji se puso de pie. Es hombre humiló a mi madre. Su tono no era fuerte. Era pure. Era frío. Isabella sintió que algo mucho más grande que un conflicto laboral se estaba moviendo. La noche que empezó con una humillación pública, ahora percha el inicio de una historia enterrada durante décadas. Y ella estaba en el centro, sin haberlo buscado, sin poder salir. El salón privado ya no se sentía como un lugar dentro de un restaurante. Se sentía como el centro de una tormenta silenciosa. A fura, el eco de voces elevadas atravesaba la puerta gruesa. El nombre de Isabella flotaba en el aire, repetido con rabia. El empresario no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y mucho menos a que una mesera lo dejara en evidencia frente a todos. Pero dentro de esa habitación, otra batalla, más profunda, estaba comenzando. Isabella seguía de pie, las manos frías, la mente llorando. Renunciaré repitió, con esa calma resignada que solo tienen
las personas acostumbradas a perder antes de luchar. Keiko aprido su mano con una fuerza sorprend, dent para alguien de su edad, no vas a jurar por hacer lo correcto. Esa frase la desarmó. Isabella había vivido toda su vida intentando no molestar, no incomodar, no destacar. Y ahora una mujer que acababa de conocer hablaba como si la conociera desde siempre. Kenji tomó su teléfono. Está llamando a periodistas. Bien, yo también. Lorenzo percha a punto de desmayarse. No entienden el puede destruirnos. No corrigió Kenji. Lo que puede destruirlos es ceder ante alguien así. Acme, la hija, miraba a Isabella con los ojos brillantes. A mi abuela ha hablado de ti, por años dicho suavemente. Bueno de la hija de Jerome. Siempre decía que le encontraría. Isabella sintió que el suelo se volvía inestable. Por años, Keiko respiró hondo. Después de que tu, madre de yo Japón, perdimos contacto. Su familia laboró, como si nunca hubiera existido, pero yo nunca dejé de buscarla. Isabella pensó en su madre, en su cansancio, en los otros permanentes, en los silencios. Nunca habló mal de su pasado. Nunca habló casi nada. Della eligió el amor, continuó Keiko. Y pagó un precio que nadie debería pagar. Isabella apenas podía respirar. ¿Qué precio? Keiko dudó. Sus ojos se nublaron. Dijo atrás una hincha. La palabra quedó pasada. Isabella negó con la cabeza. Nosotros nunca tuvimos nada y precisamente, dijo Kenji. Por lo que le correspondía fue retenido. El corazón de Isabella empezó a latir tan fuerte que le dolía. No entiendo, Keiko sacó un sobre grueso de su bolso. Papeles legales, celos, documentos en japonés y español. El abuelo de tu madre dejó un testamento antes de morir. En él, le asignaba una parte del patrimonio familiar. Pero cuando ella fue expulsada por casarse con un extraño, juró ocultar en su nombre. Isabella retrocedió un paso, como si las palabras fueran físicas. Está diciendo que tu madre vivió limpiando cosas, cosiendo de madrugada, enfermándose de cansancio mientras dinero que era suyo estaba en manos de quienes la rechazaron. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Toda su vida había visto a su madre cantar mondas, elegir entre pagar medicinas o comida, sonar fingiendo que no importaba. Porque nadie hizo nada. Yo no tenía poder entonces susurró Keiko. Ahora sí, un golpe seco en la puerta hizo que todos se giraran. Salazar irrumpió sin esperar respuesta, rojo de furia. Ahí está, señaló a Isabella. Esa es la empleada que me insultó. Quiero que le echen ahora. Detrás de él, dos hombres con trajes caros y expresiones tensas. Kenji se puso frente a Isabella. Señor Salazar dijo con voz cómoda. Le sugiero que beige la voz. ¿Y usted quién demonios es? Kenji no levantó el tono. Soy Kenji Tanaka. Mi familia posee una participación significativa en el banco que financia su cadena hotelera. El silencio fue brutal. Salazar parpadeó. Eso es ridículo, bien soy abogado, añadió Kenji. Y esto levantó el teléfono. Grabando es una amenaza laboral frente a testigos. Los abogados de Salazar se movieron incómodos. Isabella apenas entendía lo que pasaba. Todo giraba de más, yo repito. De repente su vida humilde, pequeña, silenciosa estaba conectada con gente poderosa, con abogados, con hinchas, con enemigos que ni sabía que tenía. Keiko habló entonces, y su voz llenó la habitación. Dusted humiló a una anciana por no hablar su idioma. Esa joven me defendió, y ahora quiere destruirla. Diso es lo que llama honor. Salazar no respondió. Pero el miedo comenzaba a asomar bajo su arrogancia. Si fue, no derrotado,
Pero herido, la puerta si cerró. El silencio cuido no era alivio, era anticipación. Isabella si dijo que en una silla. Esto no puede estar pasando, Keiko se acercó, y le sostuvo el rostro con ternura. Et tu madre guardó secretos para approcharte. Pero la verdad, et siempre encuentra la forma de salir. Isabella recordó la calle bajo su cama. Las fotos, las cartas que nunca terminó de traducir, y hay cosas que aún no sabes, dijo Keiko. Isabella levantó la mirada. Y por primera vez desde que empezó la noche sintió miedo, no del empresario, no del trabajo, sino de su propia historia. Porque entendía algo con una claridad aterradora. Lo que había comenzado como una humillación en un restaurante de lujo, era en realidad el inicio de una verdad enterrada durante generations. Y ella estaba justo en el centro. Seguimos. Ahora entramos en la parte donde la verdad deja de ser sospecha, y se convierte en algo que cambia la identidad de Isabella para siempre. Keynote 4. La familia Tanaka insistió en llevar a Isabella a su casa esa noche. Nadie quería que saliera sola después de la escena que se había armado. Afuera del restaurante, luces de cámaras y parpadeaban como relámpagos. Voces de reporteros se mezclaban con el tráfico nocturno. El nombre del empresario se oía entre murmullos, pero también una nueva frase comenzaba a circular, la mesera que habló japonés. Isabella caminó hacia el automóvil Shinshin, do que avanzaba dentro de un sueño que no le pertenecía. El vehículo era silencioso, elegante, el tipo de coche que ella solo veía pasar desde la parada del auto, bus cada noche. Se sentó junto a Acme en el asiento trasero, nadie habló por varios minutos. Miraba por la ventana las luces borrosas de la ciudad y pensaba en su madre, en su risa suave, en la forma en que siempre evitaba hablar de Japón, en las noches en que le encontraba despierta, sentada en la oscuridad, sosteniendo fotos que volvía a guardar cuando la veía entrar. ¿Estás bien? Preguntó Acme en voz baja. Isabella asintió, aunque sentía que algo dentro de ella se estaba abriendo como una grieta. Mi abuela nunca dejó de buscar a tu madre, dijo la joven. Decía que había una promesa pendiente, promesa. Esa palabra pasaba. El coche se detuvo frente al edificio modesto donde vivía Isabella. Fachada gastada, escaleras estrechas, luces amarillas. De pronto sintió vergüenza, pero Keiko miró el lugar con una expresión distinta. Aquí hay vida, dijo. Hizo ver más que cualquier mención vasha. Subieron juntos. El pasillo olía a jabón barato y comida casera. Isabella abrió la puerta de su apartamento. Todo era pequeño, ordenado, lleno de plantas y fotos. El mundo sencillo que conoce. Y ahí como un lamado estaba el armario. Sin decir nada, Isabella fue hasta el estante más alto y bajó la colla de madera. La colocó sobre la mesa, sus manos temblaban. Keiko se acercó despacio como si estuviera frente a algo sagrado. Isabella abrió la tapa. El olor a papel viejo, a perfume casi barato, llenó el aire, fotografías, cartas, un abanico pintado, una pulsera de cuentas, retazos de una vida que su madre había guardado en silencio. Y al fondo el saber, celado, con letra japonesa, para mi hija cuando esté lista. Isabella siempre había evitado abrirlo. Sencha que hacerlo sería aceptar, que su madre no volvería a explicar nada, que sería definitivo, pero esa noche, después de todo lo tomó. Lo abrió, dentro había varias joyas y una fotografía que nunca había visto. Su madre, joven, sonriente. A su lado Keiko, y junto a ellas un hombre japonés joven, de mirada intensa, sosteniendo la mano de Jerome. Isabella frunció el ceño.
es mi padre, Keiko cero los ojos. Isabella comenzo a leer la carta. La voz de su madre Persia salió del papel. Mi querida Isabella, si estos leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Los lágrimas caen antes de que pudiera detenerlas. Y necesitas saber la verdad sobre tu origen. El corazón empezó a latir en los oídos. Antes de conocer a Roberto, amé a un hombre llamado Takeshi Yamamoto. El nombre quedó suspendido en el aire. Takeshi era heredero de una familia poderosa. Nos amábamos, pero su familia lo obligó a casarse con otra mujer. Cuando supe que estaba embarazada de ti, mi familia quiso obligarme a perder. Las manos de Isabella comenzaron a temblar violentamente. Roberto me salvó. Me dio su nombre, te dio su apellido, y te amo como suya. Pero biológicamente tu padre es Takeshi. El mundo se rompió en silencio. Isabella dijo, que los joyas sobre la mesa. No toda su identidad, todos sus recuerdos. El hombre que había logrado cuando ella sacó buenas notas. El que le enseñó a andar en bicicleta no era su padre biológico. Keiko se acercó, pero no habló. Isabella volvió a leer. No te cuento esto para dist. Yo lo que fuiste. Te lo cuento para que sepas quién eres. Si algún día Yoshiko te encuentra, confía en ella. Isabella levantó la mirada con los ojos rojos. Lo sabías, Keiko asintió con dolor. Tu madre me escribió antes de morir. Pero nunca imaginé que encontraría a la hija de Takeshi aquí. El nombre volvió a caer como un golpe. ¿Quién era él realmente? Keiko respiró hondo. La familia Yamamoto controla uno de los conglomerados empresariales más grandes de Japón. El air se volvió pasado. Entonces, él sabía de mí. Keiko bajó la mirada. Eso no lo sé. Era el verdadero vacío. No el dinero, no la herencia, sino la pregunta que ahora quemaba por dentro. Su verdadero padre supo que existió, y le abandonó. Isabella abrazó la carta contra su pecho, y lloró como no lloraba desde el funeral de su madre. Toda su vida había sido una historia incompleta. Y esa noche, por fin, estaba leyendo las páginas que faltaban. Pero entender la verdad, no traía paz. Traía una nueva guerra. Porque si la familia de su madre había ocultado una herencia, que habría hecho la familia de su padre para enterrar su existencia. Isabella sintió miedo, pero también algo nuevo, algo que nunca antes había sentido, derecho a saber. A existir, a no saberla. La madrugada encontró a Isabella sentada en el suelo de su pequeño apartamento, con la espalda apoyada contra la cama, y la carta aún en sus manos. Las lágrimas se habían secado, pero el impacto seguía ahí, vibrando en su pecho como un eco que no terminaba. No era solo una revelación, era una ruptura. Durante toda su vida creyó saber de dónde venía. Ahora entendía que su historia había sido construida sobre silencios, sacrificios y mentiras hechas por amor. Roberto, el hombre, al que lomo papá había elegido, ser su padre sin serlo. Y el hombre que comparsa su sangre era un fantasma envuelto en poder. ¿Estás bien? Preguntó Keiko con voz suave. Isabella asintió, aunque era una verdad a medias. Mi madre no me mintió por egoísmo, lo hizo para aprovecharme. Keiko sonrió con tristeza. Las madres hacen eso. Cargan el dolor para que sus hijos no lo sientan. El amenazar comenzaba a entrar por la ventana cuando el teléfono de Kenji vibró. Miró la pantalla y suspiró. Y es noticia. Le mostró el móvil a Isabella. Titulares videos, fragmentos grabados en el restaurante. La humiliación del empresario. Su amenaza. El momento en que Isabella habló japonés. El mundo había visto lo que ocurrió.
Salazar está negándolo todo dijo Kenji, pero hay testigos, y grabaciones. Isabella miró la pantalla sin reconocer del todo. Esa chica firme, hablando con calma frente a la injusticia percha otra persona. No quiero famas suzero. Solo quiero paz, Keiko la miró con ternura. La paz a veces lega después de la verdad, no antes. Isabella se levantó lentamente. Miró su apartamento, las plantas, las fotos, la vida humilde que su madre construyó. Yo conas fuezo. Si mi madre dijo una hirche no quiero es dinero para mi sola. Kenji alzó las cejas. Que es hacer. Isabella respiró hondo. Quiero creer un fondo para ayudar a inmigrantes que pasan por lo que ella pasó. Personas que trabajan duro y nadivi, que nadivulva, acentos invisible por no hablar un idioma. Keiko sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Igual a Jerome. Isabella negó con una sonrisa débil. No, ella fue más fuerte. Yo recién estoy aprendiendo. El timbre del teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número internacional. Kenji miró la pantalla. Si tenso, es Japón, el air cambió, contestó, escuchó en silencio, habló poco. Colgó, la familia Yamamoto va, a la noticia. Isabella sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Que dijeron, Kenji la miró con cuidado. Quieren hablar contigo. El mundo pareció detenerse. No sabía qué sentir. Rabia, curiosidad, miedo. Y él preguntó apenas audible. Takshi, Kenji dudo, está vivo. Esa palabra atravesó todo. Vivo, no un recuerdo, no una tumba. Un hombre real, respirando en algún lugar del mundo, que comparsa su sangre. Isabella se apoyó en la mesa para no caer. Sabe que existo, silencio. Eso lo sabremos cuando hablen. Las horas siguientes pasaron lentas. El sol y iluminaba el apartamento por completo. La vida afuera seguía normal. Vecinos saliendo al trabajo. Un niño riendo en el pasillo. Alguien regando plantas. Pero dentro de esa habitación, el destino estaba reescribiéndose. Isabella miró la foto de su madre. Siempre pensé que mi historia empezaba con dolor, ahora sé que empezó con amor. Keiko se acercó. Y continúa con violencia. Isabella respiró hondo. No voy a esconderme. Si él quiere hablar lo haré. Pero no como una hija abandonada. Como alguien que ya aprendió su valor. Kenji sonrió. Eso es lo que más temen las familias que viven de apariencias. La verdad dicha sin miedo. Horas después, antes de que la familia Tanaka se fuera, Isabella acompañó a Keiko a la puerta. Gracias por buscarme, dijo. Keiko tomó su rostro entre las manos. No te busqué por obligación. Te busqué porque eres parte de mi amigo y ahora también eres parte de mí. Se abrazaron, no como desconocidos, como familia encontrada. Cuando la puerta se cerró, Isabella se quedó sola en el silencio de su hogar. Miró la carta otra vez, la dobló con cuidado, y la guardó de nuevo en la caja. Pero esta vez no como un secreto. Como una vez, se acercó al espejo. Sus ojos eran los mismos. Su rostro el mismo. Pero algo había cambiado. Ya no se veía como la mesera, invisible, que caminaba entre mesas ajenas. Se veía como alguien con historia. Con derecho, con voz, esa noche en un restaurante de lujo. Un hombre creyó que podía medir el valor de una persona por el idioma que hablaba. Pero se equivocó, porque el verdadero valor no grita, no presume, no humila. El verdadero valor aparece cuando alguien decide hacer lo correcto aunque tiemble por dentro. Isabella no ganó poder esa noche. Ganó algo más difícil. Su lugar en el mundo. Y entendió una verdad que su madre había vivido en silencio. No importa de don vengas, que apellido leaves o cuánto dinero tengas,
La verdura grandeza si mide en como trotas a quins el mundo. Intento ignorar